どうもこんにちは、おはよう、こんにちはだよね。日本の渋谷からお届けしております一粒チャンネルへようこそ。ちょっと広告でうるさいかもしれないんですけれども、今日は渋谷に来ている外国人の方にインタビューしていきたいと思います。もちろん日本での体験のことも聞きたいし、そして日本の文化の何を自分の国に持っていきたいか、そして日本の木になかなか気に入ってくれないようなところも、ちょっと伺いすることができたら参考になるのではないかなと思いますので、最後までお付き合いください。では早速行ってみましょう。It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Did you just manage to escape from the rain storm? Yes. Yeah. We stopped in Uniqlo and we both. Yeah. You see an umbrella in Yeah. Uniqlo. Okay. So nice to meet you guys. I'm Tess. Could you please introduce yourselves and tell me where you're from? I'm Daniel. I'm from Mexico. Mexico. Julia from Estonia. From Estonia. Yes. Nice. Which language do you normally talk to each other? English or Spanish. Spanish. Español, entonces si quieres podemos hablar español mejor. Anche se volevo facciamo in italiano. No? Anche in italiano, parlate anche italiano. Un po', No, però ho dimenticato. Va benissimo, Quasi tutto. como quieran. Vamos con el español. ¿Está Vale, bien? español, sí. ¿Está padre? Sí, sí, No, sí. no te vale. Muy bien. Vale, entonces, ¿cuándo ha llegado a Japón? Ayer. Ayer. Ayer, justo ayer. Y les puedo preguntar, ¿por qué han elegido Japón como para Bueno, viajar? ella te puede decir mejor. Dime, cuéntanos. Sí, es que me encanta la cultura japonesa, por eso tenía ya desde hace muchos años quería venir aquí a Japón con Dani. Sí, estábamos planeando este trip. Sí, Desde años. hace mucho. Sí, Sí. sí. Después pasó COVID, no pudimos venir y esta vez sí, este año sí llegamos. Y ahora sí funcionó. Ya. Pero ¿qué es de la cultura japonesa que te llamó la atención? Empezando la parte templos, historia y otra parte otaku, anime, manga, Las dos tecnología. cosas. Sí. Ahora La vamos comida, a sushi, ramen, todo lo que. Todo. Sí. Yakiniku, yakitori, onigiri, todo. Todo era, o sea que Los dulces. muy bien, porque generalmente muchas personas empezaron por los animes y fue solo eso de los animes, pero Exacto. también tuviste la parte cultural de la historia, los templos. Sí, también libros, como sí, ahora pasando al lado de los coin lockers, Sí. está como con coin locker babies de ese libro bastante Sí. darks. Sí. ¿Cuál es tu libro y tu autor favorito japonés? ¿Quién es? Me gusta Murakami, por ejemplo. Murakami, sí. Ayer cuando estábamos pasando por los highways, estábamos One Q84, Sí, con las escaleras de las toda esa escaleras parte. que escapando, sí. Vale, y es la primera vez para los dos. Sí. Entonces, ¿qué hicieron en estos 2 días desde Bueno, que han en llegado? realidad es un día porque ayer llegamos en la noche y hoy estuvimos en el Parque Imperial, ¿cómo se llama? Sí, el Palacio Imperial. Sí, puede ser, exacto, los jardines imperiales, sí. Ahí Sí. también fuimos a Kiei Templo, porque estamos al lado. Sí, nos gustó y nos vimos la boda tradicional, la boda Shinto. tradicional. Nos tocó Sí, una sí. boda en ese momento Ay, y sí, estaba muy... Sí. Qué fuerte verlo. Yo de hecho había trabajado para una empresa de bodas aquí en Japón, entonces me tocaba ir a las bodas japonesas todos los fines de semana. Wow. Creando hacer estas. Entonces, bueno, para que veas. Nosotros sin planearlo. Pues fue también subirnos al transporte público en el metro, con la Suica Card, también ya está, porque vamos a estar dando una vuelta por varias partes de... Sí, varias ciudades. Sí, y también con el JR Pass. JR Pass. Ah, con así el que- JR Pass. Sí. Tienen JR y también tienen la Suica. Sí. Exacto. Ok, ¿y Sí. qué tal todo el transporte? Bien, Muy está bien, sí, ahora todos bien. muy amables para explicar las cosas y además para nosotros que no hablamos japonés. Vale, Sí. a propósito de la Suica, saben que también la pueden usar para comprar cosas, por ejemplo, en el convini, en el supermercado, eso no en sabía. las máquinas de las bebidas, también. Ah, Hay vale. muchas, se puede usar para, también en los coin lockers, muchas También. veces se pueden pagar, entonces es muy ok, ok. cómodo cargarla y funciona casi como una carta de crédito, de débito, lo que sea. Gracias por el tip. No, de Gracias por el nada. tip, sí. Generalmente, ¿dónde viven? ¿En México, en Estonia o En Barcelona. Ah, en Barcelona, entonces cerca Sí, de otro. España. Sí. Entonces les quisiera preguntar como última cosa, bueno, con lo poco que han estado y experimentado acá de Japón, si hay algo de la cultura japonesa que les gustaría, o algo que han experimentado, El orden. sí, que les gustaría llevar para Barcelona, o para México, para donde sea, para Estonia, y después algo que no les ha gustado mucho y que les gustaría, digamos, dejar o que fuera diferente, las dos cosas. Me gusta que son ordenados, o sea, que siguen las reglas, filas,
van siempre, o sea, la basura no la tiran en la calle, o sea, ese tipo de cosas me gustaría que se aplicaran También, por allá. mucho. Vale, ¿y a ti qué te gustaría para que se mí aplicara? creo que la limpieza, sí, porque cuando ves las calles sin botes de basura, como quieres, son muy limpios. Y de verdad, viviendo en Barcelona... ¿Cómo son las calles en Barcelona? Pues, o sea, las limpian mucho, o sea, se ensucian mucho, pero también así hay, son muy reactivos y limpian todos los días a diferentes horas. Sí, yo me imagino Barcelona, nunca he estado, pero como una ciudad bastante limpia, no sé, o sea, yo también llegando de Italia, no. Era muy turístico, pero sí, está bonito, está bien. ¿Y algo más? También que todos los transportes son puntuales. Sí, eso de verdad. Bueno, también la cultura esta de Ikigai que traen los japoneses me gusta mucho. Exacto. O sea, el darlo, o sea, hacer las cosas lo mejor que puedas, o sea, si sea barrer una calle, que sea la calle más limpia que estés barriendo, no sé, por ejemplo. Sí, dar todo 100% para el trabajo que haces. Y una cosa que no me gusta, por ejemplo, es el tema ahorita que comentaba en la mañana, es cómo se llevan las cosas al extremo también y llegan los que trabajan en oficinas, el burnout. Sí. O sea, ese tipo de cosas también digo, yo no creo que sería un buen empleado aquí porque Total. explotaría. Entonces eso es algo, sí, que desaparecido un poco, y a ti también, esa Sí, cosa de exacto. trabajo. Como los dos somos empleados en la oficina, por eso a nosotros estamos imaginando como siendo en lugar de los japoneses aquí. Mucho los estrés. oficinistas, sí, demasiado estrés sí, que te lleva al extremo. seguramente. ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí en Japón? Son 2 semanas. 2 semanas. ¿Van a ir a Exacto. otros lugares también después de Tokio? Sí, Sí. Vamos a Japón en 3 días. ¿A dónde? A Japón. Japón, ahí. Después, no recuerdo, como el siguiente. Es una islita, se me fue el No, nombre. Miyajima también, pero antes también había Hiroshima, ¿no? Hiroshima no, Okayama. Okayama, Okayama, exacto. Ajá, ya. Miyajima y después vamos a Kyoto, Nara. Kyoto, Nara, muy Sí, bien. y después regresamos a Tokio un día y ya nos vamos. Después, muchísimas gracias, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hi guys, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Tess, and I'm from Italy originally. Oh, nice, cool. What about you guys? Where are you from? And can you actually introduce yourselves? Also with your Yeah, names? my name's Graham. I'm from Canada, Wow. I'm Danielle and I'm also from Canada. Nice. Whereabouts in Canada? are you Calgary. from? Calgary. I've never been there. This is Ah. the English-speaking Canada. Yes, yes. English and French. Yeah, French, English, French yes. as well. Some French. Yeah. Nice. Yeah. Someone that has no idea about the place where you come from, what would you tell them? The mountains. The mountains. Banff National Park. So hiking. Totally. Hiking, skiing, camping, bears, Oh my god, bears! Wow, moose. Yeah. sounds amazing. How are you feeling with this heat here in Japan? It's hot. It is very hot. It doesn't get this we don't hot. this in Canada. No. The humidity. It's The a lot. humidity is what gets you, eh? Yeah, just sweating. Are you coping with it? Spending a lot of time indoors. Have you tried Japanese kakigori? You know, the shaved ice? Oh, we no, haven't yet. not yet. No? So if you maybe look up on Google shaved ice. Shaved ice. Shaved Japanese ice, and normally sometimes you can have it almost for dinner because it's like this big. It's like a mountain, It's a so it might mountain. remind you of home. No Yes. And it has you can get the matcha or various Mountain of flavors. ice. That's All right, awesome. Cool. So when did you get here to Japan? Just yesterday. last night, yeah. Is it your first time, or you've been here before? We've both been here before. How many times? Once before each, not together. I was really young last time, and you were in university. Yeah. Yes. Yeah. And so why did you decide to come back this time? Yeah, to we're Japan? we're on our way to Southeast Asia, kind of Thailand Peninsula, and so the flight was coming through Tokyo. We're like, hey, why don't we stay for like 5 days? Nice. So, Why yeah, not? I know. totally. So what have you done so far? Or do you have any crazy things that have happened? Well, I mean, you've just arrived, but Fortunately, nothing too crazy. Yeah, I don't know. We just came to Shibuya, went to the Imperial Palace. What else? A lot of eating, a lot of walking, and a lot of sweating. and you, yeah. Yeah, we're excited. We're going to Disney Sea tomorrow, Right, so yeah. we're really excited to see that. Just exploring. We love just like exploring the big and the small. So yeah, we'll see what we come across. Totally. So yeah. this time you were here because it was like your connection flight, Yeah, yeah, right? yeah. But the other time, so what brought you to Japan?
My cousins live here. All right, your cousins. My So cousins. you have family. My family here, totally. So that's why I was here last time. Nice. And I was here for school. For school. We did like a study Were abroad. you gakusei somewhere, like an exchange student, or? No, we were just here for 3 weeks. There was like a group of us that came In for Tokyo? Yeah, Tokyo and Kyoto area as well. So Okay. yeah. So having been here a couple of times, I would like to ask you, is there anything about Japanese culture that you would love to bring back home to Canada? That's the first question. Okay. And the second one is there anything that you dislike or didn't enjoy too much about Japan and that you would rather have it changed, or maybe you have an idea from Canada to introduce to Japan? Interesting. Okay. Start with the change. It's too hot. It's way too What can we do hot. about that? Just like national air conditioning everywhere, outdoors. But very like polite, very Everyone's respectful, so nice. And so, very so helpful nice. too. If they can tell that you're lost, they'll help you out, which is really kind. Trains, we don't have a whole lot of trains in Canada, so Really? yes, trains are nice. Yes. Yeah. You have to drive like everywhere. In Canada? So Yeah. everywhere. Yeah. So Yeah. which is fine. But yeah, trains are sweet. Yeah, nice. So did you get a Shinkansen, the Japanese bullet train? Have you tried that yet? Not this time. No. You were on it last I was on it last yeah. time. I don't think we'll have time this time. Yeah. You need to come back for that. And then you can buy an ekiben, which is the bento box. It's a station bento box. Oh, And so you very normally buy at the station. There are like various types. I personally like the ones like in real wood. Otherwise it's normally plastic. Yeah. And then you eat the bento on the Shinkansen. Very So you sweet. need to be careful, not to miss your stop because it's so fast. gone. You close your eyes and you're already in Osaka. Yeah, totally. Lastly, what plans do you have for the rest of your short trip? DCC. We're hanging out with my family a little bit as well. What else here in Tokyo? Fish market. Maybe the Sky Tower. Is that what that's called? Yes. Sky Tower. Like the Tokyo Tower? Or the Yeah. Sky Sky Tree. Tree. Oh, Sky Tree. Yeah, Hi. yeah. Because there's a Tokyo Tower and Sky Tree. Right, You should go to Sky Tree. That one's Yeah. better? That's nice. I think どうかなどっちが一番いいなんですかね You prefer the Tokyo Tower? Oh, Okay. really? But like you Okay. mean from the top? Okay. Yeah, you can go. Yeah, you can see the whole city anyway. Be closer to downtown, eh? Like the skyscrapers. Okay, interesting. Good to know. Good to know. You just get the Okay. elevator. Good to Yeah, know. thank you. Yeah, guys, thank you so much, guys. Sorry for keeping this humidity weather. Yes, ありがとうございます。 thank you. Thank you. 楽しんでください。So nice to meet you. Hi. Hi, how are you? Hi. So could you please introduce yourselves and tell me your names and where you're from? I'm Rolanda. I'm from Detroit, Michigan. Yes, And this I'm Daylin, and I'm from Detroit, Michigan too. from Michigan. is my granddaughter. Oh, your granddaughter. Yes. Wow. So are you doing it? Are you traveling here in Japan? Yes. We went to Disney the other day. Oh, nice. How was that? It was fun. We went on a Belle ride, so we got to see Belle's story. Okay. Why did you decide to come to Japan? Well, I've been doing solo traveling for a couple of years. Yes. And this is her first time with me. Oh, And she chose Japan. and you chose Japan. Can you tell us why did you choose Japan? Because my favorite things are here, like Disney. Well, it was my first time going to Disney. But my favorite foods are here, like rice and noodles are here. And then I thought it was going to be fun because there was a lot of stuff on YouTube that I saw. Oh, so you watch lots of YouTube about Japan? And now you're on a Japanese YouTube channel. So what food have you tried so far? Noodles. That's it. Noodles. Have you tried the ramen? Because we have a lot of types of noodles. There's Yeah, the ramen. The ramen. That's what we just had, ramen. Yeah, you need to try udon. There's the soba. There's a lot of types of noodles. And you're supposed to slurp them. Like, Yeah. have you tried that? Yeah. So what were you doing today? What did you do? Well, we had taxi here, Yes. and we went to Team Lab. Team
Oh, you went to Lab. Team Lab. Did you enjoy that? Yeah, it was fun. Beautiful. And did you just buy some things in the game shop, or what was that? Did you do something? And fun. Oh my gosh. Did you buy this or did you win it? I won. Oh, you won it! Wow, smart girl. That's so cute. Like, how cool? I would never be able to do that. You did it? Wow. And what is it? Is this Hello Kitty. a medal? Oh, my medal. Wow. So cute. Wonderful. And can I ask you, is there anything that you saw, or both of you, that you saw here in Japan and that you would like to have back in Michigan as a cultural, Japanese culture? Like The showing- 7-Eleven here. The 7-Eleven. Why is that? Because, like, in our 7-Elevens, you can't eat them, and they don't make your noodles. I see. But in this 7-Eleven, they make your noodles. So you can like get your noodles, you pour the hot water, and you can stay Yeah. there and eat it. Okay, so that's you would like to have. What about you? The team lab. I really like that. Yes. That was really, really beautiful. Yes. Yes, something different. Yes. Different type of art. Yes. Different type of art. It's very interactive Yeah, as well. Oh, yes. Oh, yes. And what about anything that you did not enjoy that much? We're happy without. we still getting out and exploring things, so it really, I haven't had no downside to anything yet. No Yeah. downside yet. No What about downside. you? Have you had any Except downside for yet? the heat. The heat. Yeah, except for One the thing Yes. that only happened to me once, I fell asleep on like a little balcony. It's like a chair by a big old window, and I looked over and I almost screamed, but she was asleep because I was sitting there, and then I had fell asleep over there, and when I turned over, it looked like I was falling off, but it was a big window, and it looked like I was falling off, so I almost screamed. our hotel room. Yes. It's a big picture window and it overlooks. Oh, I see what you mean. And it's So a you were- bench right there, and she fell see. asleep. Oh and my when she woke up, she opened her eyes, and I that's see. what she. That's what she thought. You thought, oh my gosh, I'm falling over without hurting myself. And that's right there at the beach. Arigato. Yeah, thank you so much for joining the interview today. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Un gusto. ¿Te puedes por favor presentar cómo te llamas y de dónde llegaste? Me llamo Ari y llego de Israel. Me mudé a España hace 5 años. Sí. Pero ahora yo y mi familia estamos de viaje aquí en Japón durante 2 semanas. Sí, y en España, ¿de dónde vives? Yo vivo en Andalucía, Málaga. En Málaga, qué lindo Málaga, he estado un par de veces, muy lindo. ¿Y es tu primera vez en Japón? Sí, es nuestra primera vez en Japón, es nuestro primer día. Sí, ¿y por qué decidiste, bueno, con tu familia viajar a Japón? Y porque mi madre, es su sueño estar en Japón aquí. Sí, es el Creo sueño de que la mamá que se escondió ahí. El sueño de la madre. ¿Y tú sabes por qué es el sueño de la mamá viajar aquí a Japón? ¿Te lo contó? Ella cree que es muy bonito aquí, es muy moderno y le gusta aquí. A mí también, la verdad. ¿A ti también? ¿Cómo Sí. llegaron ayer, anoche? Llegamos anoche de 24 horas de vuelo. De 24 horas de vuelo, desde un viaje muy largo. ¿Y qué has hecho ayer y hoy? Bueno, ayer hemos también ido por el metro, transporte de 1 hora desde la estación de tren hasta aquí, Shibuya. Estamos en el hotel y después hemos bajado a comer algo, ¿sabes? Porque aquí hay Family Mart. Sí. Y nos hemos tomado algo y estaba muy bueno, la verdad. O sea, ayer comieron en el Family Mart. Sí, hemos comido. ¿Qué comieron en el Family Mart? Mis padres comieron un sushi, un poco de soya, Sí. wasabi. A ver si impresión tuviste de Japón en estos 2 días. La verdad es que yo pienso que es muy moderno, no es como otra ciudad. No es como ninguna ciudad porque, por ejemplo, en Europa es muy gótico. Las casas, los pueblos, Sí. todo. Pero aquí es moderno, hay anuncios por todos sitios. Sí. Entonces te pareció una ciudad muy moderna. Sí, muy moderna. ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí en Japón? en Nos total? vamos a quedar 2 semanas. 2 semanas más. Sí. ¿Y hay algo que te gustaría hacer, probar o vas a ver con tu familia? No, lo que hemos planeado es estar 4 días más aquí, después viajamos a otro pueblo, Osaka, y vamos por un poco de todo Japón. Vale. ¿Y te puedo preguntar cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. Tienes 13 años. Sí. ¿Estás en la escuela media en España? Sí, primero de eso. Ahora ya segundo de eso. Entonces estás de vacaciones Sí, de verano todavía. de vacaciones de verano.
Vale. ¿Qué tal el calor acá en Japón? ¿Es aguantable? Sí, depende. Depende un poco, ¿eh? Es un poco difícil. Vale, pero seguramente vas a probar mucha comida muy buena, entonces Sí. espero que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, arigatou gozaimasu. Adiós. Entonces en japonés gracias se dice arigatou gozaimasu. Sí. Ya lo conoces. Ya me lo dijeron Ya muchas veces. te lo dijeron muchas veces. Arigatou gozaimasu, muchas gracias. Arigato. Please introduce yourself. Melise from Brazil. Yes. I'm Iqbal from Tunisia. You arrived. Yesterday. How long will you stay in Japan? A few days. What brought you to want to visit Japan? Culture. Manga, anime. Português? Eu falo. Depois que eu gostava de falar um bocadinho português também. Eu sou italiana, mas aqui todo mundo sotaque brasileiro. Gosto muito. Podemos praticar depois. Sim, obrigada. What's your first impression of Japan? Super clean, super organized, so cool. You see people from, different styles. It's just something that caught my attention. Culture is very different from Brazil, so I find it very interesting. De que forma é diferente do Brasil? Bom, é muito limpo, as pessoas são muito... elas seguem, né, regras, assim, acho que elas são mais, assim, acho que, vamos dizer, concentradas, mais certinhas, assim, acho que no Brasil é uma coisa mais de bagunça, mas a forma que elas se vestem é uma coisa que me chamou bastante atenção, assim. Sim. Já tiveram alguma experiência, conheceram algumas pessoas ou não sei, foram para provar alguma comida japonesa ou... Pois, eu comi sushi vegetariano, porque eu sou vegetariana. Ah, que bom! Sim. It's the one Brazilian who's vegetarian. But we didn't have any issues so far finding vegetarian options. What are you looking forward to? Like experiment more of the food, just like seeing more of the city. We're here to experience the food, the culture. History. Is it your second time in Japan? No. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Where do you normally live? In Dubai. We live in Dubai. Oh, you live in Dubai? Yeah. I would like to know one thing about Japan that you would like to have in your country as a cultural element. So one aspect that you don't like. For me, I like the walkability of Tokyo. Obviously, the train system is very efficient. Something more negative? Honestly, right now I cannot think of anything. Gostaste muito da cultura japonesa que gostaria De levar ao Dubai ou ao Brasil. Pro Acho que Brasil, limpeza seria legal, sim, pro Brasil, acho que seria interessante. A coisa do transporte público, como ele falou, é bem eficiente, é bem fácil, né, de pegar ônibus, trem, e mesmo sendo uma pessoa de outro país que não fala a língua. Negativo também. Foi fácil também sem falar ali Mesmo sem falar japonês. Eu achei que eu fiquei um pouco preocupada, mas foi bem tranquilo, bem fácil. Mas negativo eu também não consegui pensar. Não consegui pensar. Negative for my experience is a language barrier. I mean, obviously getting proficient in Japanese is very difficult and time consuming. But that's on me as a traveler because obviously we want to respect the culture. Obrigada. Muito obrigada. はい、皆さんここまでご覧になっていただきどうもありがとうございました。今日は渋谷に来ている外国人の皆様にインタビューしてきました。いかがだったでしょうか。やっぱりなんか日本のちょっと気に入ってくれてないところを聞いてもなかなかみんなが特に何もないなとかみたいな人が多かったので、そこら辺はそういうふうに思っていただけてこれですよ、感じみたいにね嬉しいですけど、でもそうですね、その中で参考になったこともあれば嬉しいです。はい、あとは今日は私の友達のまこちゃんが撮影ですごく手伝ってくれました。まこちゃんありがとうございます。皆さん次回お会いしましょう。またね。